Ну что, всем привет! Мы с вами сегодня заканчиваем прохождение Death Stranding. Ура! Надеюсь, в этот раз я не расплачусь. Ух. Так, ну что. Погнали. Нам, по-моему, надо там отнести Фрэджайл эти криптобиоты. Ящик с криптобиотами, потому что она плохо себя чувствует. День рождения! Чем больше свечей, тем веселее. Так мило, блин, такой заботливый отец. Happy birthday. Happy birthday. О. Ай, громко. Так, получить заказ в портовом узле. Что у меня за пушка в руках? Да, доставка криптобиотов, изолятор столичного узла. Все, погнали. Фрэджайл ждет моей помощи. Не мочить. Не мочить. Стараюсь. Не герметичнее. Угу. Поняла. Так, все. Я готова. Ну, погнали. Ну, кстати, их нереально донести, этих криптобиотов, нормально, потому что творится жесть в мире. Все на тебя нападает. Постоянно дожди, ну вы видите. Там все разрушится. Даже если я попытаюсь. О, дожди постоянно идут. А, стоп. Машина есть у меня? Не, машины нет тут. А, да, я не могу сделать ни машину, ничего. Хиральные принтеры не работают. О! А, понятно. Короче, да, нужно только пешком. По-другому никак. Кстати, это начальная локация, в которой мы только начинали игру. Ага, все, ладно. Идти далеко, но мы справимся. Я даже сражаться ни с кем не буду. Потому что у меня тут ценный груз, между прочим. Особо ценный. Сейчас только вот так сделаю, приближу. Короче, небо похоже непонятно на что вообще. Везде дожди, везде твари. Вон ниточки висят. О, песенка. Биби там кайфует. Что-то он, кстати, не очень веселый у меня. Ну-ка. Что он делает?
Что за танцы? А, он под музыку реально танцует? Похоже, что да. Ой, песня классная. Сделаю погромче. Все. Спокойно. Саунды в этой игре просто восхитительные. Ой, я помню, я в этой локации тупила, не могла на гору залезть. Я же помню примерно, где было это место. Давай. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Что-то не пошло. А я туда вообще лезу? Ладно. Да, я помню, когда я сюда пришла, в этот портовый узел, я еще балдела от того, как все красиво выглядит. Но сейчас не видно из-за дождей, из-за тумана. А я пролезу? О, твари. Отлично. Ай, только этого не хватало. Чудесно. Чудесно. А как я залазила? Подождите. Наверное, как-то по горам. Да, скорее всего. Ай! Ладно, я там пройду. Все, мы даже от твари ушли, отлично. Но они сейчас, конечно, еще появятся снова, но ничего. Мы справимся. Да, точно, я здесь лесенки какие-то делала, крюки, чтобы спуститься. Я помню. Так. Давай это. Да! Что такое? Что за безобразие? Давай лезь. Да, тут можно было обойти спокойно. Так, у меня есть какой-нибудь... Нет, для починки ничего нет. Ну и ладно. Ну и не будем чинить. Опять пошли. Ну, кстати, их не видно. А! Поняла. Эти... Медузки, во. Ой, их тут так много. Ей пофиг, да? Ну, в смысле, я ж попадаю по тебе.
что-то им вообще пофиг. Так. Так, тихо. Главное, чтобы на голову мне не сели. Эти медузки замечательные. Потому что они могут... Во-во-во-во-во-во, началось. Вали отсюда. Ай! Капец. Видите, да, что они делают? Гады. А, вот. Их вообще не видно. Тихо! Отстань! Не смей взрываться тут. Еще присели. А! Нет, 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 нет! Взорвалась. Ну ладно, я вроде пробежала. Ух. Так, я туда хоть иду? Да. Спокойно. Почти вышли. О! Что это было? Вы видели? Какая-то молния как будто взорвалась резко. Тут какие-то вообще катаклизмы происходят непонятные. Непонятно что. Мир сходит с ума. Ну, я бы сказала, мир на грани вымирания. Все очень страшно. Не хотела бы я там оказаться. Не хотела бы я быть на месте Сэма Портера Бриджеса, честно говоря. Не хотела бы. Слишком тяжелая у него судьба, слишком тяжелая работа. О, опять твари. Меня там атаковать сейчас будут. Так, я хоть туда иду, нет? Ну, в принципе, туда, да. Я даже оборачиваться не буду. Отстаньте. Отстаньте, я бегу, я бегу. Да блин, давай. Сэм. Так, подождите. Давай, ты должен выбежать. Все. Что? Куда он свалился-то? О, да, там какие-то щупальца страшные были. Но мы от них убежали. Вроде как. А вот и мои криптобиоты, бедные, несчастные. Давай, собирай все, блин. Быстро, быстро, быстро. И погнали. Я просто сейчас посмотрю, как выглядит мой груз.
Печально. Печально он выглядит, я даже половину пути не прошла. Да. Ну ладно. Где-то здесь я перебегала. Да. По прямой пойду, короче. Сейчас на меня всю дорогу будут нападать все. Пытаться убить. Но мы просто побежим. Не будем останавливаться, у нас важная посылка, которая расфигачится к концу пути. Так что нет, Сэмом быть не очень приятно. Всем неприятно. Мне еще нравится так, типа, вот такое ощущение, что он единственный курьер. Он делал все, он просто объединял всех. Да, конечно, были курьеры, которые там доставляли какие-то маленькие посылочки, но все основное, вся основная тяжесть происходящего легла на него. Перейду, по идее, да? Так, контейнер-то не снизу, да? Нормально. Спокойно. Всё. Ну и вот как-то так, да. Пойдем. А, контейнер поврежден. Нет. Дайте мне дойти, пожалуйста. Хочу. Блин, а что у меня с ботинками? Я и ботинки не смогу сделать. У меня хотя вроде были это такие. Сейчас, подождите. Что, у меня и ботинок нет? Блин, у меня ничего нет. Ладно. Главное, чтобы я дошла спокойно с этими ботинками. Они вроде хорошие. Хватит уже. Действительно, хватит. Побежали. Хватит ерундой заниматься. Ну, под таким дождем невозможно контейнер сохранить без спрея ремонтного. Никак. Как бы не пытался. Блин, как давно я здесь не была, а? Пронесло? Что пронесло? Кого пронесло? Сэм, ты это... Давай, иди. Никто не отвечает. Почему мне никто не отвечает? У меня так и не выпала эта ачивка получить ответ. Мне сказали, типа, надо несколько раз поорать в разных местах. И получить ответ, чтобы кто-то тебе ответил при этом. Мне никто не ответил. Anybody home? Эй. Name Сэм. Я Сэм. Ну кто-нибудь, ответьте. Всем пофиг на Сэма. Ладно, короче, хватит горло драть, бедный. Так. Почти половина. Это ж можно вроде здесь обойти. Я, наверное, сюда пойду, так проще будет, если там не горы. Там, скорее всего, горы, которые не преодолеть, блин, плохо. Ладно. Понастроили гор.
идем. Опять твари. Пожалуйста, нет. Я их не вижу, кстати. До свидания. У меня оружия много. Ай! Что там, кто-то идет? Блин, реально. Стряхнуть это говно. До свидания. До свидания. До свидания. Я вас не трогаю, вы меня не троньте. Ребята, отвалите. Что вам надо, блин? Блин, у меня все сломалось, короче, нафиг. Давай, урод! Сэм, блин. Опять сейчас полезу, да. Ну их тут вообще дофига, я говорю, просто нереально. Это нереально. Ребят, пошли нафиг. Я, кстати, зря нормальное оружие расходую. Так, подождите. Мои криптобиоты. Нет. Я, кстати, сейчас к мулам иду. Мало мне было тварей, тут еще сейчас мулы будут. Ладно, ладно, идем. Пофиг на все. Я прям так не хочу вот как-нибудь обойти бы. Вот сюда, по воде. Блин, ботинки сейчас сотрутся нафиг. Как я вот без ботинок буду, я не знаю. Там представления не имею. С другой стороны, можно просто забить и пробежать. Вариант. Но они вот где-то тут, где-то рядом всегда. Твари где-то рядом. Угу. Но меня больше ботинки волнуют. Я причем, знаете, я собирала всякие вот эти травушки-муравушки, которые растут, которые можно на ноги надеть. Вот если бы я сейчас где-то их увидела, я бы, конечно, сорвала. Потому что тяжело. Без обуви будет мне. Я бы сказала, невозможно. Так, подождите секунду, я сейчас. Так, все, я тут. Я вернулась. По идее, они должны кончиться уже все. Сейчас мулы начнутся. Блин, сандальник, я вспомнила, как он называется. Все, отлично. Так, а здесь можно сохраниться вообще? Да. То мало ли что случится в будущем у меня. И, кстати, я, наверное, просто их буду убивать. Этих мулов. Пофиг вообще. Тут уже не важно, убиваешь, не убиваешь. Тут все
все равно. А, у меня все боевые, да? У меня все оружие боевое. Ну ладно, что, выхода нет. Буду бить боевыми. Это все равно уже конец игры. Вообще мне сказали, типа, что даже если ты убьешь и не отнесешь труп, то ничего страшного вроде не случится. Там, типа, в течение 24 часов труп взорвется. С другой стороны, может, это реально 24 часа реального времени? И люди просто не дожидались? Меня все еще мучает этот вопрос. Можно ли взорвать тело? Так сказать. Отлично. Нейтрализовано. А, блин, а где сандальник? Мне нужно обувь менять. Срочно. Они где-то рядом, кстати, гады. Вот одного я вижу. Почему уровень стресса Лу повысился? Ну что такое, Лу? Не плачь. Ну, убила я, ну что поделать? Плохо делаю, конечно. Не, можно забить и никого не трогать, но... Так, ну, спокойно. Наверное, потому что я воюю, да? И убиваю. Мне нравится. Блин! Да, реально, прикиньте. Я поняла, короче. Ему не нравится, когда я... Лу, нет! Прикол, прикиньте. Нельзя убивать из-за Лу. Вот так вот. Однако, кто бы мог подумать? Я даже не знала этого. Хорошо, не будем никого убивать. Будем добрыми самаритянами. Ура! Тогда просто побежим. Фига себе. Причем у него, типа, ему все хуже и хуже. И двоих убила, и все, до свидания. Вот это поворот. Ну, тогда надо просто руками их бить, если что. Тут их вроде не так много. А, все, нападают, гады. Но они, по-моему, боевыми и стреляют. Поэтому и так, знаете ли... Почему им можно, а мне нельзя? Потому что они безответственные, а я ответственная, я поняла. Нейтрализовано, отлично. Капец. Я могу туда перейти, кстати. Мне кажется, там их меньше. Блин. Сканер меня засек, да? Мы аккуратненько. Главное, что идем. Так. Так, как-то туда, в ту сторону. А он меня увидит, интересно, нет? По идее, должен. Он прям рядом. А может, он не будет меня трогать?
Да, ему, по-моему, все равно на меня. Или бежит. А, бежит, прикиньте. Ну и ладно, пусть бежит. Нас не догонят. Нас не догонят. А, да, вон, я вижу, луч светит. Что он меня, типа, преследует, негодник. Ну, все равно. О, я вижу чип? Или мне кажется? Нет. Это, наверное, просто гриб очередной кто-то подписывал, блин. Да. А что, он долго будет меня преследовать? Капец, какой настырный. Смотрите на него. Не отстает. Мужик, отстань. Устал. Жесть. Очень, очень настырный молодой человек. Или не молодой, я не знаю. Так. Один момент, я сейчас быстро бегу. Все, я тут. А! Тихо. Давай, держись, держись. Немножко осталось, конечно. Блин. Что такое? О, эмоциональная устойчивость слуха достигла максимума. Уровень связи 5 звездочек. Ура! Ура! Так, тихо. Да, как раз сюда. Ладно, по идее, обувь должна дожить до конца, до того момента, как я дойду. Хорошему. Ну, не знаю, посмотрим. Я тут, кстати, да, я тут мосты строила, дороги, все такое. Все пришло в упадок. Запустение. А. Я что-то мимо прошла, да? Ну-ка, попей с фляжечки. Отлично. А то тут не дойти. Я тоже попью. Так, а где? Подождите. Ой, что это? Не знаю, зачем я это сделала. Ну ладно. Еще идти. О, хорошая тропка. Отлично. Просто отлично. Лайк. Нет, не буду лайк ставить. Давай. Спасибо за помощь. Всем лайки, да. Это тебе. И это тебе. Ура. А, это мне. Здоровущий? Он никогда так не говорил, мне кажется, здоровущий. Ну ладно. А, это я уже ставила. Прикольно. Это я ставила когда-то лайки им. Это было давно. Видимо, потому что я не помню. Да. 2 раза нельзя одному человеку ставить. Я бы вот залайкала кого-нибудь, а вот нельзя. Обидно. О, да, но мы подходим потихоньку. Ладно. Ладно. Ой. А сохраниться может? Как это вышло? Тихо, отвали.
Отвали, говорю. Их тут сколько? 2, 3? Блин. Три босса, прикиньте. 3 босса. 3. Офигеть. Я максимум с 2 дралась, с 3 не имею желания, нифига себе. Я же говорю, дичь творится просто. Ладно, 2 босса, я с ними как-то справилась. С 3 я бы не смогла. Так, а если я еще раз сюда вернусь? Они же не нападут? Правильно? Повторно, они должны, по-моему. Просто нужно пройти, ребят, отстаньте. Я просто пойду дальше по своим делам. Ну да, все, только рыбешка лежит. Все нормально. Капец, конечно, просто. Я даже не вижу, куда идти, блин. Туман, ничего не видно вообще. Ну, вроде я иду в нужном направлении. Но не видно ничего. Да, Сэм в шоке. Такой, типа, блин, что происходит? Красное небо. Жесть. А, вот, вижу очертания узла. Ну, это прям капец, конечно. Так. Слышите эти чудесные звуки? Что? Что, блин? Я тоже вот такая, что? Что за фигня, блин? Криптобиоты. А, кстати, урон всего 7%. Нормально, удивительно, но не ломается. Просто у меня так-то вот... А, я поняла, почему не ломается. Знаете почему? Потому что я ни с кем не сражалась. Вот, поэтому мне повезло. Сандальника так и не нашла. Обидно. Что трясется? О, а что это? Блин, Сэм, лучше тебе не знать. Уж поверь мне. Не спрашивай. Оно того не стоит. Так, спокойно, Лу, ты чего? Не стрессуй. Меня сохранили. Хорошо. Началось. Нет. Сейчас будет жесть. Посмотрите на эти шаги, блин. Какие-то акула-монстр какой-то. Отлично. Красавчик, правда? Замечательно. Давайте. Помогите мне. Где он? Не вижу его.
пока он не запрыгнет, да? Ешь меня. Какой он большой, блин. Блин, большой и страшный, понятно. Он потопил все нафиг. Видели, да? Топит, зараза. Да, блин, залазь. А твою за ногу залазь, Сэм. Если ты не залезешь, ты сдохнешь. Понимаешь ты это или нет? Давай. Ладно, я вижу, вон еще бережок. Спасибо, чувак. Блин, пакет с кровью далеко. Дробовик, пистолет против твари, штурмовая. Давай еще одна. Мне кидают там, смотрите, гранатометы, там все дела. Спасибо, ребятки. Спасибо, где оно? Топит, по-моему, нет? А. Все, типа... Ай! Отлично. Поднимай, поднимай! Пакет с кровью. Отлично. Еще пакет с кровью, давай! Так, стоп. Большое красное пятно. Так, выгрузить. Выгрузить. У меня все пакеты с кровью использованы. Так, стоп. Так, давай выгрузить, выгрузить. Так, подсумок. Так, вроде все, да? Так, это... Отлично, подтвердить. Фух. Так, замечательно. Что мне только снарядить с собой? Так, штурмовая. Давай. А, тут нифига не осталось у штурмовки, да? Стрелять против твари и дробовик. Возьмем дробовик. Я попадаю, нет? Полицейский дробовик вон еще есть. Давай. Не знаю, поможет ли он мне, но... Это, короче, надо как с дробовика бить, когда оно рядом. Это вот страшное существо. Ладно, мы справимся. Меня только обувь печалит. Я попадаю? Нет? По-моему, нет. О! Ни хрена себе! Оно что, так делает? Блин. Нифига! Нифига, что творит? Так, а мне кто-нибудь что-нибудь подкинет?
Нет? Пожалуйста. Гранатомет! А, давай! Кидай, мужик! Лайк тебе, всем лайк! Вот гранатомет это зашибись. Давай, полицейский дробовик. Где гранатомет? Так, давай бросить Е. Так. Отлично, это то, что нам нужно. А, что происходит? Я тону. Да, по-моему, все. Отлично. Ух. Страшная махина. Убирают они очень красиво. Красные золотые кристаллы. Красиво. И ручки повылазили. А все, это был финальный босс. Да, получилось, Сэм. Я расцеловать тебя готов, сукин ты сын. Я уж думал, все кончено. Я тоже, честно говоря, думала, что все кончено, когда эту хрень увидела. Так. Бросить. Ракетомет это прям вот то, что нужно было для этой штуки. Хорошо, что когда ты дерешься с кем-то, тебе не нужно кучу оружия таскать, что тебе подкидывают игроки, вот эти призраки. Это очень круто. Очень крутая идея, мне прям нравится. Кодзима вообще молодец, Кодзима гений. Я не сомневаюсь в этом после прохождения игры. Да, Биби, все хорошо, мы дошли. Есть! На вас подействовал знак Ник Истон. Президент Стоп, глава 2. Ой, простите. Я опять бью свой микрофон. Что с моими криптобиотами? Кстати, нормально в этот раз прям я донесла их, хорошо. Так, секундочку. Тут. Тут. Ой. Что не так? А, я не туда пришла. Нормально. Бывает.
Да, мне сюда. Давай, давай, Сэм, ускоряйся. Это как раз местечко, откуда мы труп матери несли. Президента Бриджес. Я все помню. Даже грустно заканчивать игры. Такие хорошие, прям не хочется. Но все хорошее и все плохое, все заканчивается рано или поздно, поэтому финал. Изолятор. Я все принесла, пустите меня. Thank heavens you made it. Fräджail's been in a coma for a while now. But with all these criptobiots you brought, we should be able to bring her round. And with any luck, it'll only take a few more to get her back on her feet. You did well, Sam. Старалась. Я такие трудности преодолела, блин, на своем пути, просто словами не передать. Курьер профи. Бедная Фрэджайл. Sam. You're back. It must have been one hell of a journey, especially on your own. But now the whole team is together again. The whole team? Die Hardman too? Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. So where's the director? He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward. Similar to when you came back from Cliff's Beach. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. Давай, скушай криптобиотика. Sam, you made it. Hungry? Thanks. Looks like you need me after all. Who'd have thought? Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. The great deliverer. The only one who can reach Amelie's beach. You're in no condition to do this. It's not fair to you or Sam. In my own search for Amelie's beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, inaccessible, even to Fräджail, I fear. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a
single capillary. But Amelie's beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole. A whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything. Don't you see? She is in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fräджaйл and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out? Why? This is only a theory, but she wants you to go to her. That's her final wish, don't you think? So that's it, huh? Amelie's the EE, and this is her endgame. Just so we're clear, if I want to stop the last stranding and come back in one piece, I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliché as it sounds, you're our only hope. Так, секунду. Так, вот сделаю, чтобы все видно было. Hope. Though quite frankly, I doubt even you can change her mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her... You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. Forever. Капец, конечно, выбор. Might as well make it official then. You ready to deliver the package? I'll talk to her. Maybe she'll listen. But with the shape the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit, well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Он про Фрэджайл. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. Because it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. Even if it means you never come back? Fucked if I do, fucked if I don't, right? Take care of Lou. I will.
Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. Okay, concentrate. Help me look for Amelie. Reach for her, Sam. Feel her. I know you love her. You love her. There. Так, все, я не плачу. Я не плачу. Второй раз стыдно плакать. Не буду плакать. Буду держать себя в руках. Sam. There you are. You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. Эпизод 13. Сэм Стрэнд. Ну, вот мы и на береге Амелии. Берег Амелии, да, так и написали. Где она? Остановите вымирание. Фига себе задача, блин. Для простого человека. Где она? Я ее не вижу. Что это вообще такое? Что это за провод, блин? Похоже на какой-то живой организм. Так, понятно. Ясно. Ладно, пойдем ее поищем.
Это женщина. Так, спокойно. И что ты сел? А, все, так и должно быть. Land and bridges falling down, falling down, falling down. Land and bridges falling down, my fair lady. The last stranding has already begun. Amelie? You're too late. What took you so long? Your voice. Угу. You Голос. still don't know who I am, do you? Who are you? Sam. I knew you'd come back. Sam, listen to me. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. Угу. Вот тебе и Амелия. I've been waiting for you, right here, ever since. You were supposed to stop me. Stop all of this. Bridget? Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? Where she's always been. Nowhere. Никакой Амелии не было. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both a part of me. What's that supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. Do you understand, Sam? Amelie and Bridget, those are just names. What I am is an extinction entity. So, knowing what you know now, you have two choices. Is getting shot one of them? You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone.
The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me and bear witness to the very end. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Замечательный выбор. Doesn't sound so bad, does it? Нет. It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is Короче, doomed no ее matter берег в what. любом случае погибает вместе с ней. One look ought to tell you that. А вот остальных можно еще спасти. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Wait. I don't know what to do. Sure you do. Я реально After не знаю. everything, how could you not? Но стрелять в нее бесполезно. В нее не стреляется. И то ее можно обнять. Ну нет, давайте для начала посмотрим, что будет, если ее не остановить. Она идет, ей пофиг вообще на все.
А вот и конец мира. До свидания, человечество. Да, подключиться снова. Давай, Сэм, ты сможешь. I'm ready, Сэм Стрэнд. Просто обними ее. Make your choice. Wait. I don't know what to do. Sure you do. Блин, ударилась. After everything, how could you not? Даже пытаться в нее не буду стрелять. Ой. Револьвер. Имеющий особое значение для Дайхардмана, кстати. При попытке выстрелить в Бриджес на берегу не оказал на нее никакого действия. Даже написано, что никакого действия не оказывает. I'm here for you. Always. Like you were for me. И тут Сэм начал вспоминать. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. A gun won't help you here. But it still has a role to play. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in, come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens.
even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? That's what an EE does. Какая ужасная у нее судьба. If I had just done my job, none of this would have happened. But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So that's what I did. Sounds like hell. But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the big five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. Там уже все взрывается. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. Goodbye, Sam. Блин, какой кошмар. Обещала себе не плакать. A gun won't help you here, but it still has a role to play. Принять решение и закончить дело. Это, кстати, берег Сэма. Его собственный. Норман Ридус. Это не конец игры. Матс Миккельсен. Лея Сейдл. Сейчас, секунду. Я тут. Я тут, я успокоился. Я не знаю, как можно делать такие игры, которые вот... Я же проходила этот финал, но я смотрю это на второй раз, и все равно у меня, блин, слезы из глаз текут. Ну что это такое?
А люди, которые говорят, что это игра про доставщика, просто, наверное, ничего не понимают. Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end. So many Ужасные times. сны. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. Вот, кажется, все, вот титры пошли уже, но игра-то не заканчивается. Ты думаешь, что за фигня? Что происходит вообще? Это так странно. Типа, ну вот, Сэм на берегу на своем, что дальше? Непонятно. Тебе что-то по чуть-чуть начинают рассказывать про эту Амелию, которая президент Бриджет. Интересно, тут можно не бегать вообще? Можно просто сесть, посидеть там и все? Пока титры идут или нет? Мне надо бегать. The first operation, I was only 20. I opened my eyes and found myself on the beach. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. I was split across two worlds. Bridget, my Ha in that one. Amelie, my Ka in this. Somehow, the two of us managed to coexist. Soon, our ages began to diverge. Only Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. Но по факту это один человек. Look. Amelie. Душа. Is French for soul. A soul that's alive. Короче, каким-то чудесным образом ее душа и тело разделились по факту. Капец, блин.
I thought it was a curse in the beginning. But later, I started thinking, maybe I can use this. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. Попробую не бежать, попробую просто на месте стоять, что будет. Вроде титры идут. Кстати, почему не всегда двойной прыжок делается, я не понимаю. О боже, не говори. О. I realized the beach was connected to the world of the dead. Which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it, I believe. Оказалось не так. So I started researching bridge babies. Children bound to the world of the dead. Ой, простите. What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions would tell me how to stop the 6th. I founded Bridges, more determined than ever to build a chiral network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. My Ha had cancer. The beach's punishment, maybe, for not playing along like a good little EE. And then, just like that, my Ha was gone. I couldn't finish what I'd started. So, I asked you to do it for me. And you did. You helped us complete the network. Helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve. Like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is,
It was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die. It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. По-моему, сейчас будет наш последний с ней разговор. Кстати, утонуть здесь нельзя. Как бы не пытался. Отдохни чуть-чуть, Сэм. Устал уже. А нет, титры закончились, кстати. Все. I pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. You want to go home? Let's go home. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way.
But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you. I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the Death Stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. Вот пошли субтитры уже. Каст. Но это все равно еще не конец. Песня классная, кстати. Ой. Просто постоим. Да, кстати. Просто подумала, что это можно пропустить. Не. Хотя обратили внимание, что Сэм серый весь. У него только полоски остались цветные. Все. Только трава зеленая. Это потому что он не вернулся со своего берега. Он типа по факту умер.
Представьте, вот провести остаток своих дней вот на берегу, в одиночестве. Представьте, как тяжело было Амелии. Поэтому, в принципе, я ее ни в чем не виню даже, пожалуй. Я бы не смогла прожить в одиночестве столько времени. 1000 лет, блин, можно прожить там. Смотреть, как все гибнет. Упорная. Кстати, а можно здесь... О, да, прикиньте, можно здесь прям взять и наделать скриншотов. Я не знала. Так. Скрыть меню. Так, ну-ка. Так, отмена, стоп, а как это делается? А, вот. Сэм кричит. Все, выходим. Я бы на его месте тут с ума сошла. Титры кончились. Что же делать Сэму? Оставаться на своем берегу. С пистолетом, который ему не поможет. Ой, простите.
Восстановить связь с живыми. Да нет же, ты не убьешь себя. Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. Смотрите, смотрите на небо. Видите 5 фигур? Это наши друзья, которые нас ждут. Don't give up. You're still connected. Попался. Биби с Дедманом меня спасают, держат. Биби серый. Последний выход предотвращен. Ура. Мы это сделали. For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now, with the completion of the chiral network, we may at last move forward as a people united. Today, we come together to celebrate the birth of a new nation for a new world, the United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are.
Сними свою маску, Дедмен. Let there be a new America. An America where we can face one another. Where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard. But I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow. A constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament, not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together. To the bonds between us. To our collective greatness. All things must come to an end. Ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. Ура! President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, Прям видно, что они одинаковые, только одна молодая, вторая уже в возрасте. that they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the chiral network and in our hearts. We will always remain connected. There's another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. И Сэм такой, я пошел, до свидания. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. Невоспетый герой. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Жмякай его, жмякай, обнимай. Would you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I Pavina. think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. Месяц, нифига себе, они месяц его A искали. month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry, Кошмар. we found no signs of accelerated aging. Сколько же он времени там провел? In the end, this is what led us to you. А, Just пистолет. when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection
and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fréджaйл to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The president must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Ну да, она говорила про пистолет. Boy, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Oh. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Обнимаю его. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. Bibi's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges. Лиза Бриджес. Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Turns out some people die harder than others, though. Да, это он. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. А вот и он. I don't trust him. But I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. Пистолет ему отдал. Наконец-то он снял свою маску. И больше не прячет лицо. Sam. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Mm. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Так, секундочку. Так, сюда. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. The captain, saved my life. You know why they call me Die Hardman. Because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time. И в итоге он его убил. Замечательно. And I loved him. Я любил его, но больше я любил ее, поэтому мне пришлось убить своего капитана.
Вот так. And when he stared me down, that ghost, I knew he was here to kill me, to make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America. Нет, дело не в этом. He remembered who he was. And he forgave me. Дело не в этом. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! No. But maybe this is the next best thing. Mm-hmm. Maybe he brought me back from the beach for a reason. One last time. He wanted me to do this. To keep on being Die Hardman. Нет, не хотел. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. Оружие тебе не That's поможет. her words, not mine. Тот самый пистолет, с которого все началось. Thank you, Sam. Капец, как хорошо актеры играют. Вы только посмотрите на это. Просто как кино смотришь. Хорошее, качественное кино. Вот что значит настоящие актеры в игре. О, нет. Hey, Sam. Been waiting for you. Лу. Лу. Малыш. Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing. Now that we're a nation. Бедный Лу. I just couldn't bring Я просто не myself смог to do себя it. заставить. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Мой бедный малыш. Not me. All right. I'll go to the incinerator. Это будет самая грустная доставка в крематорий.
Мой малыш. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. Можно навсегда исчезнуть, никто не You'd be найдет его. invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right. Absolutely. Биби жаль. О! Thanks for everything. Дедман замечательный. How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry. I won't get mixed up with any terrorists this time. Она станет доставщиком. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait. There's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. So I let him choose. Death or eternal solitude on the Он beach. выбрал вечное одиночество на берегу. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Так жаль, что он не остался с ней. Сэм! Это было пипец как грустно. Come on, Lou. Пойдем, One Лу. last Последний поход. Эпизод 14. Лу. Упокоить Биби. Это песенка колыбельная, которую напевал Клифф своему Биби, своему ребенку.
Он только насвистывал ее. Так, секунду. Мне карту не показывают, что ли? Да, мне не показывают карту. Потому что она мне уже не нужна. У меня уже последний пункт назначения. Отнести моего Лу. Спасибо Игорю за веревку, который в самом начале игры умер. И за лестницу. Давай, хватай. Так. Тихо. Что началось? Да, что такое? Я же забиралась тут. Я помню. Во.
guess we're here. You still with me, though? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Well, thanks for everything. Child's special. One of a kind. A BB candidate. Either that, or A sacrifice. a foundation. A bridge. Brought you an astronaut. Брелочек, Mankind брелочек. can go anywhere, even outer space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm gonna take you wherever you want to go. Can I help you? Holy shit. John, is that you? Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out in Manhattan. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. The President gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. You were my commanding officer, but I swore an oath to the President to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt.
They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. Жертва во имя страны, которой больше нет. For a nation that no longer exists. Капец. Что они с детьми творили, это, конечно, I wrote down кошмар. everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Все во имя страны. When you're done. The rest is up to you, sir. То есть Джон, видите, он хотел ему помочь спасти ребенка. I believe this belongs to you, sir. I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. Don't hesitate, sir. This is the only chance you'll get. I'm sorry, Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. I promise you. Но она тоже не жилец, как бы, к сожалению. Как в вечной коме. Аномализа. Кошмар. Просто кошмар. Давай, малыш. Can you hear me? Can you hear me? Steady.
Секунду. Все, я тут. Я тут. Сейчас нам расскажут историю этого Биби и Клиффа. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. Он снял браслет. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. A purpose that cannot fulfill outside the Он не pod. смог сжечь его. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. Стена? Да, стена. Ой, а куда мне? Может быть, к Клиффу и к Биби? Да. Ну, как бы шанс того, что он выбежит с ребенком, ну, настолько мало. За 5 минут попробуй это сделай, я не знаю. Слишком мало времени. Тем более, что двери закрыты. И как выйти? Закрыто все. А что если выстрелить? Ну, хотя если выстрелит, сразу прибегут. Все закрыто. Но время тикает.
face! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Get him! Don't do it! I'll handle this. I'm sorry, Captain. Ну все, No! капец. You got it. You two. Stay there. And hold your fire. Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here. Они даже в него готовы были стрелять. Только чтобы Биби не упустить. Все ради страны. Все жертвы. Все это. Он в итоге вернулся туда же, на то же место. К своей жене. Он реально в ловушке. I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. Блин. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him wrong. Now check the other. Джон все еще пытается что-то сделать. Yes, sir. No, open it up. А, вот и президент. Move, dumbass. BB. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love
Я не плачу. When I found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. Секунду. Все, я тут. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain. Look at Что you. он хороший мужик был, он пытался ему помочь до последнего, видите? Он как бы... Он пытался сделать, что мог. Но у него не получилось. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my God. Он вытащил ребенка. Captain. I need you to hand it over. Shoot him, John. Короче, вот он его и застрелил. Let it go. Please. Shoot him. Президент капец. Shoot him. You told me your name was Sam Porter. But you're Sam Bridges. My son. My bridge to the future. Without you, I was just like any other cliff. A dead end. No way forward. Там его сын. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build.
the only thing I was ever good at. But not you, Sam. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. Come on, Sam. Stand up. Is this me? Это президент сделал. Not BB too. Биби. No, 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 no! Ей только Биби жалко было. Короче, Сэм умер в детстве, в младенчестве. Он умер, его застрелили. А потом президент взяла и, когда он оказался на берегу, на ее, она его вернула к жизни. Вот так-то. Отец его. Вот и маленький Сэм. Бедный несчастный младенец, которому было уготовано стать Биби. There you are. Помните, у него шрам на животе был, вот этот крестообразный? Умные куклы. И он ожил. Угу. Отец стоит. You wanna go home? Поэтому он стал возвращенцем Let's go. и не может умереть. It's okay. I know the way.
NPC, которого призрак Крифа искал, это был Сэм. Вот это поворот, да? Офигеть. Understand, his days as a BB are over, now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission him? In a manner of speaking. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. Come on, Lou, wake up. Wake up. Come on. Wake up! Wake up. Там уже вон все. Ниточка потянулась. Lou. Кипу. Смотрите, сколько тут детишек маленьких, убитых. Видите?
Все закончилось хорошо. Ура! Ура! Ай. Не сдержалась я все-таки. Ну что, всем спасибо за просмотр. Там еще после титров есть заставочка небольшая. Мы ее уже, наверное, не будем смотреть. Нельзя пропустить, да. В общем, там показывают, что, типа, тянется ручка к руке Сэма, и он говорит Луиза. В общем, это девочка. У него появилась дочь. Ура! Все замечательно. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Игра восхитительная, это все, что я могу сказать. Она реально очень-очень крутая, эмоциональная и прям вообще просто восхитительно. Я в восторге. Ну что, всем пока. Sense you like a broken window. The lack of something makes the sound. Next level trust is you. Next level trust is you. Life is such a wonderful way
Let's make a toast to the damned. Waiting for tomorrow when we're played out by the band. Drowning out our sorrows, what will become of us now? At the end of time, we'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sand. Keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we borrowed. What will become of us all at the end of love? When we stopped looking up. You can take my heart and hold it together as we fall apart. Maybe together we can make a mark in the stars we embark and keep us together as the lights go dark. Let's tell the truth just for once. Asking for an answer now that it's all said and done. Nothing really matters. What will become of us all if we dare to dream at the end of the scene? You can take my heart, hold it together as we fall apart. Maybe together we can make a mark in the stars we embark and keep us together as the lights go dark. Let's open up to the sky, asking it for closure. At least we can say that we tried, but it's never really over. What will become of us all at the end of the line? Will we live? Will we die? You can take